ಅಯಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇ ನಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಫಲಿನ್ಯೋ ನ ಓಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಃ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ DVG ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ-ಚಿತ್ರ-ಶಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಹಲವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಈ ಹೊತ್ತು ಸಂಪನ್ನವಾಗೋದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಗಿಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಹರಿಯವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಅದು ಸಂಪನ್ನವಾಗೋದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಡೋಜ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ R ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೌರವ ಭಾಜನರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರಪೂರ್ವಕ ನಮನಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಯವರ ಗೆಳೆಯರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾರಸ್ವತಾಸಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಸರ್ವೇಭ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ, ಆನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. DVG ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. DVG ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದೇ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು DVG ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ DVG ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ DVG ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DVG ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗಳು ಏನಿದೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಾಗಲಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ DVG ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವೇ, ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹರಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ರೀತಿ DVG ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಡೋಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದು ಸಭೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಡೋಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಖಲೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಅವರೇ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾಡೋಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸ್ವತಃ ಅವರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಖಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶತಾವಧಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗರಾಜ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅರ್ಹಣ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರವ, ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ನಖಲು ವಯಸ್ಸ ಮೀಕ್ಷ್ಯತೆ, ವಯಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಸತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಹ ಶಿಶುರಪಿ ನಿಪತತಿ ಮದಮಲಿನ ಕಪೋಲ ಭಿತ್ತಿಷು ಗಜೇಶು ಪ್ರಕೃತಿರಿಯಂ ಸತ್ವವತಾಂ ನಖಲು ವಯಸ್ತೇಜಸ್ಸೋ ಹೇತು ಅಂತ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆನೆ ಕುಂಭಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹರಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನುವಾದದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ, ಬೀಚಿಯವ್ರದ್ದೊಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೊನೆಗಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಜೀವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 13-14 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯ ಪರಿಚಯ ನನಗಾಗಿದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಥರ ತರುಣರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಎರಚಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಿರ್ಗಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೇ ಹೇಳ್ತಾ, ತಿಣುಕಿದನು ಫಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿಣಿಯ ರಘುವರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ತೆರಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣವೇ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಥದ್ದು. ಬೈ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ನೆನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಹರಿ ಹಾಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುವಾದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಅವು ಇಂಪಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹರಿಯ ಕೆಲಸ ಆ ಬಗೆಯಾದದ್ದು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನುವಾದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹರಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಅನುವಾದ, ಅದರ ವಿಷಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಪಾದನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಟ್ನೋಟ್ಗಳು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. DVG ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಆ ಥರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ.
ಹೀಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇಡೀ ವೇದ ಸಂಹಿತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ತೊಡಕಿನದು, ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದದ್ದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂಥವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಡ ಮಾತು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂ ಪರಮಾರ್ಥತಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈತ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಣಾದಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಶದವಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ಹರಿದು ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಗೆ DVG ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಮಾ ಅವರು, ತಂದೆಯವರು ಹರಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ, ಸುಪುತ್ರ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾದವರು ಅವರು. ರವಿಯವರ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹರಿಯವರ ತಾಯಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರಿಯವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೇಮಾ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಮಹಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಅದು ಕೂಡ ಲೋಕಾರ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ DVG ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಗುವಿನಂಥ ಉತ್ಸಾಹ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಸ್ವಾದ, ಅದ್ಭುತ ಭಾವ. ಈಗಂತೂ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಭಾವ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸ್ಮಯ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಗರ್ವ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ UNO ಅಂತ ಆದಾಗ 2 ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಾದ ಮೇಲೆ 1945 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ UNO ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DVG ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಹೊರಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ. ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿಯವರು ಬೇಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ DVG ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯಾದದ್ದೇ ಹರಿಯದು ಉತ್ಸಾಹ. ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಅಂಥ ಮಹಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಶಿವಪಚ್ಚೆ ಮೊದಲಿಯಾರಂಥವರೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಭಾವದವರೇ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊದಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವಪಚ್ಚೆ ಮೊದಲಿಯಾರ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯರವ್ರದ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ವೇದಾಂತ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ ಥರಂಥವರು. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಲೋಕ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಗೌರವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹರಿಯೇ ಕೈಗೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹರಿಯದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಏಕಸ್ವಾದು ನ ಭುಂಜೀತ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಮಾತು. ಒಬ್ಬರೇ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು 10 ಜನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುವಾದದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ DVG ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಹರಿಗೂ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು DVG ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ, ಹರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಳೆಯ ಜಯಸಿಂಹ ಅನ್ನುವರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೇಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶದೀಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಹೆಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 8 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು
ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಯೇ. ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಮತ್ತು DVG ಅವರ ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಅನುವಾದವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಳಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲತಾ ರೂಪನಗುಡಿ ದಂಪತಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಸಂಪಾದನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಷ್ಟಂಭಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನಿದೆ, ಅಪೆಂಡಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹರಿ. ಹಾಗೆಯೇ DVG ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಗೌರವನೀಯರಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M. ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು. ಆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಸೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇರುಕೃತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವರು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರಷ್ಟನ್ನೂ ಟಂಕಿಸಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೇಔಟು, ಪೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ರೀತಿದಾಗಿದೆ. ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಡೆದವರಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಪ ನಾನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೀವೋ, ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಿವಿದಿದ್ದೀನಿ, ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. DVG ಅವರು ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ-ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ 5 ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ 5ನೇದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ. ಹರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದು. ಅರೆ, ಇದು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರತರೋದ್ರೊಳಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸುಖವನ್ನು, ಆ ಫಲವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಶಿಕಿರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅನೇಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದಂಥ ಅಂದರೆ ವೈಲಿನ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ L. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಯ ಈತ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಷ್ಟು ತನ್ನಂತಾನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು DVG ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹರಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು DVG ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೌಲಿಕವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ S. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಆದರೆ ಅವರು DVG ಅವರ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳು ಚೆದರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಯನ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ DVG ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು DVG ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ 3 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರ ಹರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್, ಹರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ DVG ಅವರದು 8+1+3 ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ DVG ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಗೂಬೆ ಕುಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೀಲಾಶುಕನ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಾರವತ್ತಾದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವೇ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರುಪಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು. ಅವರ ಅಭಿನವದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಿತವಾಯಿತು. ನಿರುಪಮಾ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಕಶ್ಯಪನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ್ದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಕ್ತನ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತದ ಅನುವಾದ
ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುವಾದ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಪಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನತೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೋಕ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ 10 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹರಿ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಭಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಜೀವ, ಜಗತ್ತು, ಮೋಕ್ಷ, ಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚೆದರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಆ ವಿಷಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಪುನರೂಪಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರಿಯ ಬಗಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿ ತಾನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಂದರೆ 19 ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 34 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ತಾನು ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹರಹಿಕೊಂಡನು ಹರಿಯು, ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, 10 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆದಂಥ ಬುಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗು, ಡಿಸೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶತಾವಧಾನಿನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ. ಇದು DVG ಅವರು, ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ಆದರಣೀಯರಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವ್ರದ್ದಂತೂ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು 2 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹರಿತಾರನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವುಗಳ ಹರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಬಗೆಯಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯಿತು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಕಡೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಫಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕು. ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗ್ರಹದ್ದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೊರ್ತು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೀನೋಪಮೆ ಅಂತಂದರೂ ಇಸ್ಲಾಂನವರಲ್ಲಿ 4 ಮದುವೆ ಅಂತಿದೆ. ಹೊಡೆದೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದು ಕುರ್ತಾಗೂ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ಗೂ ತಲ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಳತೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಟು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಟು ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಚಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಭೈರಪ್ಪನಂಥವ್ರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ತಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಬಂದರೂ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಪುಂಡ್ರೀಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿಷ್ಟ ಜಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಹರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಸುಖ ದುಃಖ ವಿಚಾರಿಸೋದು, ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋದು. ನಮ್ಮ ಶಕುಂತಲೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಹೂ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹೀಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಆದ್ಯೇವ ಕುಸುಮ ಪ್ರಸೂತಿ ಸಮಯೇ ಯಸ್ಯಾ ಭವತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಲೇಖನಗಳು ಬರೀತಾನೋ, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರೀತಾನೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನುಂಟು ಮೂರು ಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂತಿರೋವಾಗ ಕರತಲ ಭಿಕ್ಷಾ ತರುತಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕರತಲ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ತರುತಲವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಉಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೈನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಮೆ ಹಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಗಾವಿಯ ಮುಂದಿರಲು, ಆ ಥರ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು DVG ಅವರ ಆದರ್ಶ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತನ್ನುವ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಗುರವಾಗಿ ಕಗ್ಗದ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಹೊರೆಯ ಹೊತ್ತು ಹೊರದ ಓಲ್ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಹಲವು ಕೌಶಲಗುಂಟು. ವಯಲಿನ್ ವಾದನ ಸರಿಯೇ ಸರಿ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಧ್ವನಿಯೇ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನಷ್ಟು ಅರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಪಸ್ಯ ತಪಸಫಲಂ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸದ 3ನೇ ಅಂಕದ ವಾಚನ ಇದ್ದಾಗ ವೈತಾಳಿಕರ ಗೀತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈತಾಳಿಕ ಗೀತವನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಅಂತ. ಅವನಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ-ಚಿತ್ರ-ಶಾಲೆ ಇದು ಹಕ್ಕಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಅಂತ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಅವರು UG ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, 3.5 kg ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸು, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಲಾಗದ್ದನ್ನು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೊರಲಾಗುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ. ನಮಗೋ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು, ಮಗದೊಂದು ಬೇಕು. MG ವರದಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ DVG ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಸರಾಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು 4-5 ಟರ್ಬನ್ಗಳು, 5-6 ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, 6 ಸೂಟ್ಗಳು, ಮತ್ತು 10 ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಟೆನ್ನಿಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 6 ಟ್ರಂಕು, 3 ಫೋಲ್ಡ್ ಆನು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೂಟ್ ಕೇಸುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. DVG ನಿಮ್ಮದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಸುರಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದು ಅದ್ವೈತವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ MG ವರದಾಚಾರ್ಯರು. ಹರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟು ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು DVG ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು, DVG ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನೋಡಿ, AR ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ವಚನ ಭಾರತದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರದು ಕಥಾಮೃತದ ಅನುವಾದ ಇರಬಹುದು. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ರೂಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದುಂಟು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ರ ಪರಂತು ನ ಮನ್ಯತೆ ಹರಿಹಿತತಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮವರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೂ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹರಿಯಂಥ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಗೌರವಗಳು ಸಂದಾಗ ಇದು ಹರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಜಾಂಬುವಂತನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿನೋದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗದೊಂದು ವಿನೋದದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಯೌವನ, ಉತ್ಸಾಹ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬೇಜಾರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಫೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂತೋಷದ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಕೊಡುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ನೀನು ಬರಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರೋಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೇಡ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ, ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಎಂದೋ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಓದಿದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, BMS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟವರ ಪೈಕಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹರಿಗಾಗುವ ಸನ್ಮಾನ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಇದು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರೂ ಈ ಥರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನವಕ್ತವ್ಯಂ ನಮೇ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಏವೇಕಃ ಹೇತುಸ್ಥೆ ಜನ್ಮಕರ್ಮಣೋ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಥವನು. ಇಂತೆಸಗಬೇಕೆಂಬ ಹಠದ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಪಂಥವುದು ಕಡಿದೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ DVG ಅವರ ದಾರಿಗನ ಹಾಡು ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ದಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಆ ಥರ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸದೆ ಅವನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲಮತಿ ವಿಸ್ತರಣ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಮನದುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂತೋಷಂ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತದೇವೇಶ್ವರ ಪೂಜನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಹರ್ಷ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿದ್ದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಉಲ್ಲಾಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲಾಪ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಭು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ VB ಆರತಿ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಭಾವಿಸಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆಷ್ಟೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಾವು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರಮಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Om Tat Sat. Ellargu Namaskara. In one of the books, Dr. S.R. Ramaswamy had said, praise and adulation bedevils old age, but now I know it also bedevils young age. And if ever anybody wants a nice introduction, you should ask a poet, because even with such a small little bit of material, they can build an entire universe. I am very grateful to the Gokhale Institute, to Dr. S.R. Ramaswamy, Shatabdhani Dr. R. Ganesh and Sri V. Nagaraj for bestowing this honor on me. It is a great honor and I'm very delighted. But also I must tell you honestly, like every year they give the Oscars or they give the National Award or the Filmfare Award, and they say, oh, this year the best feature film goes to some movie, and somebody has to come and collect this award. The entire cast and crew cannot come on stage. So somebody has to come and collect the award. Like that, so many people have worked for DVG's writings, and I am just being felicitated on their behalf. So it is equally all your felicitation as well. So many people here are in the audience who have worked tirelessly with me to bring out all these volumes. So it is as much your felicitation as it is mine. People who work on books and who give lectures, we are seen outside, but I know so many people who are silently working for the upliftment of, for the propagation of DVG's works. Just a few examples that I am familiar with, I will share with you. For several years, Dr. Ganesh has been conducting a study circle in one of our friends' houses, exclusively devoted to DVG's works. They completed the entire Mankutimana Kagga. Now they are almost completing Jivana Dharma Yoga, and this is apart from the lectures, very, very exhaustive lectures that he has given on this stage, both on Mankutimana Kagga and Jivana Dharma Yoga is going on right now. For a small group of people, he has spent so much of time and effort, and nobody knows about this. Similarly, when the Gokhale Institute decided to get D.V. Gundappa's works, Kannada works reprinted after Kavyalaya shut down, Sahitya Prakashna of Hubballi agreed to publish these books. But they did not have a proofreader. So it is my good friend Vigneshwar Bhatt who has spent hours and hours proofreading a lot of the Kannada books, especially Jivana Dharma Yoga. And nobody knows about it because his name does not appear anywhere and he won't take a penny for his work. So silently this is happening. Similarly, my mother's colleague's husband, Dr. Uday Shankar, who's also he was a very senior scientist in Raman Research Institute, and he's a Rotarian. So he, along with Dr. Bhanu and few others, they have a WhatsApp group. Every week they invite some luminary to speak about DVG's works or DVG's personality, and some kind of prastuti they do every week, so that people know about the writings of Gundappa. So like this, so many people, and none of them are on the payroll of Gokhale Institute or DVG's family trust. They are all doing because they have great regard for D.V. Gundappa. So lot of people like this are doing selfless work, and this is as much a felicitation of all these people as it is for me. So I'm very grateful, of course, to the Gokhale Institute, but I think it is much exaggerated by Dr. Ganesh. It has been a very wonderful journey for me. When Dr. Ganesh called me and said that they want to honor me, I was just thinking, I studied in BMS College between the years 2002 and 2006, just across the street. And during those years, I had no idea there is something called Gokhale Institute of Public Affairs. I knew most of the restaurants in Baswangudi, all the eating places. I knew some of the watering holes as well, but I did not know anything about Gokhale Institute. Not that I was not interested in these things, but just that it so happened that I didn't know about the place, because public affairs looks like something to do with politics or something which we did not know anything about. But within a few years of association with people like Dr. Ganesh and Dr. S.R. Ramaswamy, not only I came to know about Gokhale Institute, today I feel that it's like my second home. So that is the strength of Satsanga. And when we engage with works like what DVG has written, the natural instinct is to want to share it with a few friends. It is so enriching, so enlightening, so enjoyable that immediately we want to share it with somebody. And now it is so easy. So many times when I'm reading something interesting, I just take a picture and share it on some group, because we just somebody else we want to share it. It's a crime to enjoy it alone almost. So
today it's so much easier to do that. And anyway, thank you so much. I will now move on to the eighth part of we completed the segment on the undivided family, the joint family. Now there are a few other episodes which are better read in the book than me describing it. DVG writes about one Venkatapati Iyengar, who was a grade 3 official or a school inspector who helped build a lot of schools, and it's a very interesting episode where he's going in the month of Margashira on a cart into some village, and he sees a young man and he asks him a few questions. He says, you know so much, you know how to read and write, you know how counting, you know Amarakosha, why don't you start a school? So in this manner, the education department's grade 2 and grade 3 officials helped open a lot of schools and improved the education. And also DVG writes that it is because of Venkatapati Iyengar that he was able to do what he eventually ended up doing, which is journalism, because when he was in Bangalore as a young man, his father wanted him to join government service. And DVG was very particular that he should not join government service, he should be independent. Then finally his father said, okay, let us not argue, we will go to a third party, let us go to Venkatapati Iyengar. Whatever he says, we will do as per his, we will agree with his judgment. What do you say? Is it acceptable to you? The DVG says, okay, he just is silent, because in his mind he's like, whatever happens, come what may, I am going to do what I want to do. I will not change my decision. So DVG's father Venkataramanaya goes to 5th Street, Chamarajpet, where Venkatapati Iyengar was staying, and he narrated the whole episode. Finally, he said, why do you worry, Venkataramana? He's saying he wants to earn his livelihood. Let him do that. What's wrong with that? There are very few people in the world who want to be self-reliant, and in case he gets into some trouble or something, you can always help him out. So the desire to be self-reliant is rare. So give him a chance. He is a very rare person. So that's how DVG's father, or once Venkatapati Iyengar said, this is okay, he granted this permission to DVG, and there was no looking back. Then the next episode is what is called Vyasanga Shraddhe, or devotion to education. Here DVG talks about how there was a constant attempt to try and increase the salary of the teachers who were teaching in the village schools. So the people who were labored for more than 20 years would receive 5 rupees a month. And the requirement was, all the teachers were saying, please raise it to 7 rupees a month. So in this manner, there were a lot of petitions that were written, and finally during the tenure of H.J. Baba, Hormasji Jehangir Baba, who was the education secretary to the Mysore government in the later part of the 19th century, this happened. At the end of this episode, DVG writes a very beautiful thing. He says, not a single teacher harbored any thoughts of organizing a group protest against insufficient salaries. His father, his matron uncle, and other relatives, school teachers, all of them, they were all writing petition and requesting. None of them even had a fleeting thought of a strike. If anyone had advised them of such a thing, I have no doubt, DVG writes, that everyone would have labeled him an idiot. Whatever their situation might have been, whether they wore torn clothes or an old dhoti, their opinion was that they have to do their work with utter devotion. And this is what they followed in their life. Their demand for increase in salary was separate, but that does not mean they will falter in their work. In the next episode called Splendor of Knowledge, DVG reminiscences about some of his teachers. And he writes, my teachers were remarkable men in my view, but they were unknown to the world. This is probably true of many of us. Some of us were lucky to have extraordinary teachers in school and college, but they are not some known people. They may not be known outside that society, outside that neighborhood also. But they were very, very interested in education. They wanted to teach people. And like I said yesterday, there are multiple times when I have discussed this with Dr. SRR, the teachers, he says the teachers would teach whatever they knew, and that was a system. It was a very good system because there was an opportunity to learn so much from the teacher, and it did not matter what the syllabus was or what the textbook had. All that the teacher knew or the parent knew, they would impart to the
child. DVG says, just like the teachers, even the students were very common folk. He says, I will tell you the name of few of my classmates. From their name, you will know what, background, what kind of classmates I had. Sunnakallu Naga. Sunnakallu basically is the slaked lime, the people who make the slaked lime. Then the laundryman's son, Subba. Then Venkatashami, the son of Venkatadasari. Then the blacksmith's son, Gurappachari. The school peon, Madaya's son, Munitimma. Then Banajiga, Guruvaya and others. When you see this list of people who studied with him, you contrast this with what Dharampal writes in The Beautiful Tree, you will immediately get a sense of how this narrative of, oh, this education was only reserved for few people, few communities, this is all bogus. In the 19th century, this is a living example of how the classroom was made up of people from all different varnas, and they all learned the same things. There was no special education for one group in the school. At home, of course, based on the samskara, based on the kind of family, they learned whatever they had to learn. But in the school, people were from all kinds of backgrounds. The next segment, DVG writes something that is that today when we read it, it appears very funny. He says, I did not realize the importance of formal education. 50 years ago, if I had recognized, I would have probably tried to gain proximity to great scholars, and under their tutelage, I might have attained the mastery of one or two shastras. I did not learn any shastras from great scholars. I failed to attain cultural refinement. I wish I was acquainted with some geniuses and greats of the bygone era. Now, when you look at this, you are like, what else can you expect? What else can you desire? After doing all these things, DVG says, I wish I had been little more careful. So then, this is a warning bell for all of us that we have to be really having much higher standards. Then DVG goes on to talk about the method of education, what all they learned. And those days, for example, there was no pen and paper. There was no slate and badapa also. It was all sand which was in front of the children, little bit of sand, and they have to write in the sand and then again make it straight and again continue writing. So this was the method of learning. They learned Maggi, the mathematical tables, and the Kagunita and so on. DVG remembers his English teacher, K.V. Ramaswamy Iyer. So initially there was no English education in Mudabagal. So DVG's father used to write letters, petitions, asking for English and Sanskrit teachers. His friends would make fun of him saying, oh, this is all you're doing for the sake of your son. He says, yes, today it is my son, tomorrow it is your son, tomorrow somebody else's children, they will benefit from this. And finally, after writing so many letters, there was one English teacher, K.V. Ramaswamy Iyer, who was appointed. And the way in which he taught, in fact, Ramaswamy Iyer, because of certain circumstances, ended up staying in DVG's house for a few months. So the kind of things he learned, the methodology of teaching. Then DVG writes that based on my experience, I have formulated a theory. A person who has studied Kannada very well can easily learn English or any other language. The reason is, for that matter, if we extend it, a person who has studied one language very well can easily learn one more language, because language learning, he says, is basically rules of grammar and constant practice. If you have learned the grammatical rules very well in one language and you have practiced it well, to learn one more language is not so difficult. Therefore, people who are very good in writing in one language can, if with some amount of training, they can become very good in writing in another language. So similarly, he says, if you are well versed in the system of rupee, anna, pi, it is not too difficult to calculate pound, shilling and pence. So once the basics are in place, it becomes easy. Then he lists out the method of teaching of K.V. Ramaswamy Iyer. First, reading the lessons out loud. This is so important, especially in Sanskrit and Kannada. It's so important to read out loud the verses and the beautiful Shabdalankara is immediately you can realize when you read it out loud. When you are silently reading, sometimes you may miss it. Then meaning of the individual words. And then the next stage is meaning of the sentence, the idiomatic usages. So when you say get,
it has certain meaning. Get on has something different. Although get and on you can understand, to get on requires a little higher level of understanding. Get by is something else. So like this, he would teach the idiomatic meaning. So first reading out loud, then word by word, then sentence by sentence. In addition to that, he would also have conversational sessions where he would speak in the language and get the students to speak and get familiar with speaking. Further, he would suggest very good quality books to read as further reading material. It is not enough just to read what is there in the syllabus, you must also read something which is additional. Today, I feel that is even more important with the kind of information explosion around us. It is so important that the seniors guide us what kind of books, what specific books to read. Because if you go online, go to archive or go to Google Books or Wikipedia or something, you have hundreds of books available on the same topic. Which do you read first? Which is more reliable? What is a good secondary source to start reading? Because if you want to study, many times Dr. Ganesha said, you want to study Alankara Shastra, the place to start is not Dhvanyaloka or Natya Shastra or some Kuvalayananda. It is some very reliable secondary source like Teenam Shree's Bharatiya Kavya Mimamse, or Ganesh himself has written on Alankara Shastra. So works like this which introduce the reader, then you can go to primary sources. So unless you read P.V. Kane's History of Dharma Shastra, directly jumping into some Kulluka Bhatta's Vyakhyana of Manusmriti is not going to be of much value. So it is very important that the older generation suggest good quality books. Even in the case of fiction, so many times you need the right kind of suggestions because so much of fiction is there around us. So that's another thing which K.V. Ramaswamy Iyer used to do. Then DVG talks about some other teachers who taught him English, and that's how he was able to very quickly do his lower secondary in English. So he had finished the lower secondary, which is equivalent to the 8th standard in the Kannada medium, but then he was appearing for the lower secondary in English medium. There was a small obstacle to this. Now usually when they do the lower secondary, they should have at least finished the 5th class. DVG had started after his lower secondary in Kannada, with the 2nd class, he had got a double promotion, went to 4th class, and he was ready to write the lower secondary examinations. But the rule was that he should have been in the 5th class. So then his headmaster went and met K. Rangappa, who was the district inspector, and requesting for an exemption from the rule. So they thought it should not be a problem because he is a bright child, and then Rangappa is also kind of family friend. He has come and had a lot of meals in our house and so on. So his father thought it would be very straightforward. But the inspector Rangappa, he emphatically refused. He said, the sun that rises in the east, even if it were to rise in the west, I cannot grant the request. So then they were all disappointed. DVG also was disappointed. Finally, he came to know that one of his neighbors was planning to go to Kashi. So in part, joking and part disappointed, he said, anyway, I am not writing an exam. I might as well go with that family to Kashi and spend some time. Immediately his grandmother got scared. Oh my God, look at this young boy. He's saying he wants to go to Kashi. What is the use of old people like us? I will also go to Kashi. And she also gets ready. And finally, DVG's grandfather says, not required, wait, let us try to do something. Tells his son, go and meet Baba Saheb, who is the principal of Central College at that time, I think, or he was the education secretary. So go to Bengaluru and meet him. So Venkataramanaya takes a train and comes to Bangalore and somehow finds Baba Saheb's bungalow. And outside him, he greets him in the morning. He says, good morning, sir. He says, who are you? I am a school teacher and I have come from Mudubagal, and this is the problem. He gives him a lemon and he garlands him and all this thing. And he says, this is the verdict of the district inspector. You must help out. Do you have the answer sheets of this boy? So he had 3 papers, some grammar and other thing. All the answer sheets were shown to him. He saw this. He said, yes, he is good. He can write the paper. He writes something on top of the sheets in some pencil. He says, go to my office and get the order and then go and show it to the district inspector. He can write the exam.
And finally, the inspector also, when the top person said, he was also very happy. He said, yes, sure, this is okay. And DVG writes, thanks to my grandmother's devotion, I was able to reach the pinnacle of my English education, which is 8th standard, lower secondary. It can be said then that the great story of my education concludes here. Like this, he reminiscences about various teachers when he was in Mysore and then when he was in Kolar. One of the teachers in Kolar that he very much had fondness was one R.V. Krishnaswamy Iyer, who was the English teacher. His family could not settle in Kolar, so they would stay in Madras. So every now and then he would go to Madras to meet his family. At that point of time, somebody had to take care of his house in Kolar. That was given either to Venkateshaya or to DVG. And the attraction for DVG is that he had a huge library. So at that time he would read lot of other books. So much so that when this now famous the textbook of Sanatana Dharma, which has been making the rounds on WhatsApp for the last few years, when it was released at that point of time in the Banaras Hindu College under the guidance of Annie Besant, DVG had sent money and got those books by post. And when they were in the classroom, the postman came and called DVG's name and gave the post. So Krishnaswamy Iyer was like, what's happening here? He said, no, I have ordered some book. What book is this? He says, oh, textbook of Sanatana Dharma. Oh, well, what can I say? Your studies are already off the track. It will stay so for another 8 days. Now that ghost is going to possess you. And then he looks at Venkateshaya and says, don't allow this fellow in my house anymore because he's going to read all sorts of other books and not do well in his exams. But of course, DVG went completely in that direction by reading all other books. He did not do well in academics, but he did so well in other things. He has a small episode on his stint with formal education and how it was not very successful. Then again, he writes about one Sessions Court advocate M. Ramarao, who was also responsible for giving him a lot of good books to read. Like I said, it's so important for the elders to suggest the right kind of books to the younger generation. Then there's a very nice episode called Masikudike Jeevana, Life with the Ink Pot. DVG writes about how, I told you yesterday that his first writing exposure was because of Ramanna, his grandfather's younger brother. But serious writing began when he was in Kolar. One of his teachers, who was the warden of the hostel, Gopalakrishna-Rao, he came up to him and said, you're not paying your hostel fees on time. Do you have any financial trouble? So the DVG said, yes, I have some financial trouble and so forth. So he said, okay, fine. The next day he hands a letter to him and he said, can you translate this into Kannada? Now this newsletter was published in English. It was a sort of Christian preaching. Probably it was some Bishop Thoburn of Lucknow had given a sermon and that needed to be translated to Kannada. So he said, I will try to translate, and he writes a translation and gives it to him the next day. Then Gopalakrishna Rao looks at it and he says, oh, this is very good. So I'm going to give you a 5 rupee honorarium for this work. So immediately DVG says, don't give it to me. Please take care of the hostel fees for this month because I have not paid. You just, adjust that. So then Gopalakrishna Rao says, very good. So I think I'll try to make this work every month. I'll give you some work so that it can get, cancelled. You don't have to pay your hostel fees. That is how the life with the ink pot began, DVG writes. Then another, trait of DVG that he writes himself is he used to have excessive sleep. It was very difficult. The moment he held a book in his hand, he would fall asleep. And his father was very angry with him and used to tell him this is horrible. And sometimes he would apply honge oil on his eyelids. And then some family member said, don't do that, he may lose his eyesight. Only then this whole episode stopped. But even then he was unable to make DVG change his habits. The two biggest complaints that his father had, one is that he was overindulging in sleeping, and the other was that he used to lie down when reading the books. This was a big problem. These character defects, DVG writes, was based on the truth. He says, even after I grew up to be an adult and successfully gave the illusion to the world that I was intelligent, my father did not stop testing me.
Because he would lie down and read books. When he was to write something for the press, he would lie down on his stomach and he will write. So this is how, he was, when there's a soft bed, he will hold the book and he will fall asleep. And he will get shouted. And interestingly, many years later, when BGL Swami was lying down and reading some book of Vedanta, DVG apparently told him, what's wrong with you? You should sit and read this kind of books. Then one of the neighbors, Kashi Rao, and his wife Bhagirathama were very close to DVG, and every time that DVG's father will get angry, then immediately the next step was he will get lashes. And the moment he will get beaten, then all the people will feel very sad. Then Kashi Rao had been transferred to Bowringpet, and this thought was always there. So he confided in one of his friends. I have a friend's son, he keeps falling asleep. What is the cure for this? So the friend said, there is a fantastic new pillow. If we lie down, that pillow will make one kind of funny sound and won't let the person sleep. I will get that. So he says, no, let me get it. He goes all the way from Bowringpet is basically Bangarpet. So he comes to Bangalore and purchases this special pillow and goes and gives it to DVG's father. Then he is very happy because his wife was feeling sad that this young boy is getting beaten. So he has bought this pillow and given it to them. So definitely situation is going to improve. After a few weeks or, maybe like a couple of weeks later, the Kashi Rao and his wife, they go to Mulubagal and they ask this young DVG, so how is this pillow? DVG is like, fantastic pillow. Uncle, this pillow is so good. The moment my head touches the pillow, I fall asleep. That sound also is so soothing. Immediately I fall asleep. It is not at all disturbing. Where did you get this pillow? This is great. So finally he says, DVG writes, I have perhaps gotten used to this kind of haughtiness from a very young age. This is why I said yesterday that not only the first 6 chapters, but many other chapters in this volume are kind of autobiographical in nature. So tomorrow if somebody want to write a biographical work of DVG, these are the bits and pieces they have to go through and put together. He writes about, systematic study and some of the important people like V.N. Narasimharaja and so on. Then there is a very nice chapter on various councillors of the Mysore state and their contribution. Then there is a very nice chapter. See, these are the kind of things I feel it is so important, and unless if a perceptive person captures it, it will totally go unnoticed. He writes about the able administrators of the government press. No, this is nobody would think about writing about these people who are government employees who are working in the government press. Of course, DVG had very close association with all of them, but to record their contribution and the way they worked is something which you won't find anywhere. So then he writes about, Ramachandra Mudaliar and Hume Wright and Yeats and all these people. Then one interesting character who we have seen earlier in the first volume is Venkata Varada Iyengar, who was the person who started the Abalashrama, which is even now his bust is there on the corner of DVG Road and the road which comes from World Culture. So Venkata Varada Iyengar was a main proof examiner of the government press. From a very young age, he was socially minded. So he started this Indian Progressive Union and the Hitavadi newspaper. All through the time he was, when he was a student and when he started working with the government press, parallelly he always had this social work going. There is a nice episode when he was a student in Mysore. He was writing his FA exam. Those days it was the first art standard, or later it was called Inter, which was the prerequisite to do a bachelor's degree. He was writing the FA exam. The question paper had been distributed, about half an hour has elapsed. And Baba Sahib, who I mentioned here, he had come for invigilation. He was looking at this guy writing something in the paper, and it looked like there is no connection with the question paper. He says, young man, what are you writing? He said, sir, I am writing a letter to the secretary of the Congress. He has appealed for help. A few of my friends and I have managed to collect about 15 or 20 rupees. That money order has been sent. I am just making a list of the contributions and so that he knows who has contributed. He said, but this is the middle of your examination. What about your exam paper? Then he
take some paper aside. I have already finished answering the exam paper. You may look at it. It was some language paper, and he had finished answering the paper. In the remaining time, he probably did not have paper, so he was taking extra sheet, writing a letter to the Congress, so that that was the kind of social awareness he had. And later, when he was almost at the verge of his retirement, at some point of time, maybe he was 6 months or 1 year before his retirement, he got a notion that my social activities are taking too much of my time. I am not able to dedicate that focus to my work, so I am going to resign. So he goes to C.H. Yates, his immediate senior, and he says, "Sir, I am going to resign my job. Please accept my resignation." Yates was thunderstruck. He said, "This is ridiculous. Why don't you continue for 6 months or 1 year? You will get your superannuation, you will get your full pension, everything. And if you are so busy and you want to really do activities, I'll grant you 6 months of leave. Just take the leave and you continue. In theory, it doesn't matter. You continue your social work, but 6 months of leave, you will get your full pension." But this man of integrity, he was not that he was very rich or something. He had great integrity. He said, "Nothing doing. If the government is employing me, how can I be lax in my dedication to my work? My mind is now divided between my day job and the social work I am doing. That is taking more of my focus. I cannot do this work with sincerity." Imagine a government employee having this kind of dedication. Probably even today there are, but such people are not incentivized. So that's the difference between Venkatavarada Iyengar and today. Then after that there was Bengaluru Puttaya, who was a ardent lover of literature. In fact, his son B.P. Radhakrishna also became a well-known literature, geologist. So Puttaya and DVG were colleagues in the Mysore University's English-Kannada dictionary project. This was the time DVG saw Puttaya's dedication. So because before every meeting they would give the manuscript out, one has to read the manuscript, all the committee members, and they have to mark any changes. They have to listen to the suggestions of other people and give their point of view. All these things Puttaya would very meticulously do, and DVG was very impressed by his work. Even later in the Kannada Sahitya Parishad, he was a very important figure. After Puttaya, there was one B. Srinivasa Iyengar. Now this B. Srinivasa Iyengar, there is a very interesting story about the way he used to work. He was in charge of the press had a branch in Mysore. So he was in charge of the Mysore branch. Then during the tenure of Vishweshwaraya, there was a new practice he started, that during Vijayadashmi, after the Mysore Dasara, the Diwan would give a speech. And he wanted the text of the Diwan's speech to be printed in a government press the next day. See, these ideas only Vishweshwaraya will have. Normal people will not have such ideas. So this speech has to be immediately typed and typeset, and next day it should be available. All this kind of thing, typical, even if their name was not given, one can expect it would be somebody like Vishweshwaraya, who had this kind of, who without losing any hope in the people, so optimistic that these things are going to help. Every stage we find in Vishweshwaraya some kind of optimism. Even that at the time where there is an episode which I think I discussed, during the Sante, when they have the fair, he had appointed few people to go and give education about the right farming methods and everything, where people are more interested in Tagaro fighting. So here this Vijayadashmi, that day, the Diwan speech has to be typed. So this routine went on, because as long as Vishweshwaraya was the Diwan, it went on. It continued also after that. And once, when I think it was during A.R. Banerjee's tenure, this speech was sent late in the evening. It has to be done by next morning. So that time B. Srinivasa Iyengar was in charge of the press, and the moment the thing came, because everything else would be typeset, because they would leave a little bit of space for any important announcement and for the Diwan speech. The rest of it would be ready. So this press, the matter came to the press, and he immediately called the workers and said, "Okay, so let's start working." He was shocked to see all the workers wearing civil clothes and making a beeline for the exit door. What happened? No, there is a Jambu Savari. We are going to see Jambu Savari. Yeah, but we have to print this. Yeah, we'll come tomorrow. What is the urgency? It's okay, we will do it tomorrow. Then after a moment of silence, Srinivasa Iyengar said, "Okay, you carry on." And immediately he wore the work apron,
got hold of one fellow near his house who was working for him, and one of the press worker, he went inside and himself he arranged all the letters, composed the whole thing, then took the galley proof, then proofread all the content, locked the typeface into place. That is not the difficult part because it's only this much of text. So doing the composition is not the real work. He had to print 500 copies. So the whole night he worked and printed. By 4 in the morning, 500 copies of this booklet were ready. Then you have, just printing is not enough, it has to be bound. So stitching, the people who do the stitching would come only by 8 or 9 in the morning. So he started doing the stitching, and by 11 in the morning, everything was ready from the press and sent to the Diwan's office. So this was the dedication. No, nobody, if he had said, no, I am, the workers didn't come, sir, what can I do? Why are you pointing fingers at me? They are the people. This is what you would expect. Today at the drop of a hat, there is a server down. So here in our post office and everywhere, here the whole night this man single-handedly works just so that he can give this to the Diwan. Again, remarkable. No, it doesn't matter. We don't even know how B. Srinivas Iyengar looks or where he came from, what is his date of birth. But this particular episode is so important for us to record. That's why I was mentioning yesterday also, it is very important for people to record their family history and some of the notable episodes. See, we are not interested in the date of birth of your grandfather or grandmother. Only the particular families will be interested. But certain acts of the previous generation, certain episodes, these things will be really valuable for the next generation to learn from. Then there is a long chapter on K.S. Krishnaiyer, who was a very close friend of D.V. Gundappa, a very large-hearted man who had a very, very wonderful nature of helping people. Now, in this episode, there is one very funny incident which will be worthwhile to relate. Now, this relates to a bicycle theft. Now, K.S. Krishnaiyer was running the Irish press. And in the front of the Irish press, there was when you entered, the manager would be sitting, and facing him, there was a room which was filled with all sorts of, junk, and that was always closed. That is the place people would typically keep their cycles. Now, one day, DVG also has gone there and just to hang out with the people, Krishnaiyer and others. It was a Amavasya night and a salary disbursement day. So, when the DVG comes down again to the place to pick his cycle, the cycle is not there. So immediately K.S. Krishnaiyer and other people, the manager, everybody is looking around, no trace of the cycle. They all went to the police station to lodge a complaint. He says the police station located where the medical association stands now, and to the south of this building was the government book depot. So using all these things, we can actually recreate a map of Bangalore in those days. Then he gives those days the cycle also had a registration, so he gave the bicycle number and proved the ownership, and he said, this is my cycle, it has been stolen. It was a BSA cycle of those days, very fashionable, and he had paid 350 rupees, which was a big sum. He had bought it from some cantonment shop, Belgaum Wala. So then he gave the complaint, and after 15 days, the cycle was found. It was found in Vaniyambadi because one of the boys who was working in the press had stolen it and taken it to Vaniyambadi. But if his parents see that he has stolen a cycle, they will beat him up. So he has put it in some lake and gone home. It was a thing, and they finally found this culprit also. He was arrested. And it came before Ranoji Rao, who was a city magistrate. He was known to be a very strict guy. Now, this is a very young boy. He's just starting his career. In case he is proven guilty, then he will be sentenced to 8 months of prison or some big fine or whatever, and it would be the end of his career. So then DVG and his friends came up with a plan. So 2 of his friends would be the lawyers for both the parties. Mokshagundam Krishnamurthy, who was related to Vishwesvaraya also and a very well-known criminal lawyer, he argued on behalf of D.V. Gundappa. And Belur Srinivas Iyengar, also a very top criminal lawyer, argued for the boy. Incidentally, both of them were murdered at some point of time. And once SRR mentioned to me that DVG used to joke, my friends are all getting murdered one by one. Maybe it's my turn now. So then Belur Srinivas Iyengar, who was defending the boy, he asked DVG, so how do you know this boy? He's a compositor. He's the one who assembles the type. He used to work for Karnataka newspaper. What is your opinion? He's a good worker. He works diligently.
And he pulls the proofs, so he's also called a puller. What does he pull? He pulls proofs. So does he do it well? Yes, he pulls the proof very well without messing it up. Now, are you aware that he is engaged in pilfering or stealing? No, he is a very, very nice boy. He is not that sort of a person. He doesn't have any defects. So like this, finally, the Belur Srinivas Sangar made a plea that, this is a young man, so far there's no blemish in his service. And also, given that it is a new moon day, Amavasya, he might have been little troubled, he might have had some temporary insanity. So therefore, he has done this, so please pardon him. So then the Ranoji Rao is like, but can we just let him go? Okay, he will give an undertaking that I will be honest, I won't do anything. And finally, after he gave the undertaking, the lawsuit ended. And many years later, some 8 or 10 years later, when DVG had gone for a wedding in that cantonment area, when he was walking on Commercial Street, suddenly some man comes and falls at his feet. And when he says, get up, what are you doing? He realizes that same puller, and then they take him to, he has got a small printing press, and they take DVG and give him some fruits and say, if you are not there, if you did not do this today, he would be in jail, and you are the person who have saved him, and so on. And through all this, it was K.S. Krishnaiyer who was always there supporting DVG and his friends and young children like this. So this is what he writes. Then there is a very cute chapter called Home Remedies, especially where talking about the eating habits of the various divans and how they would do corrective measures at home. I'll give you an example, one of Sheshadri Iyer. Sheshadri Iyer was one of the well-known divans. The Sheshadripuram, all this was named after him. So Sheshadri Iyer used to enjoy good food. But what would happen is once or twice every year, he would have severe indigestion. So what to do when you have indigestion? So he will make a nice chiroti. He will place it in a large silver container about a foot in diameter. Then he will sprinkle some powdered sugar on it. Then all the chiroti, and then put one more layer, again powdered sugar, and one more layer. So 3 layers of chiroti with powdered sugar. Then finally he will sprinkle some magnesium sulfate on the top. Then he would pour some hot milk gently over the stacks and press it so it becomes half the thickness, and he would consume the whole thing in one sitting. And he will fast for the rest of the day. That's all. The next morning he is again ready for usual meals. So like this, he talks about different episodes, and about one a young boy who secretly went to a restaurant and ate and had severe diarrhea, and it's very very nice. There is a chapter called The Beauty of Simplicity, where DVG talks about how even though some of the people have risen to very high position, they did not lose their simplicity. One such person was the councillor Sir M.N. Krishna Rao, Hiriyana's younger brother. Even after he was elevated to the position of Diwan, he was behaving very normally. When DVG said, "Oh, your responsibility must have increased now," he said, "I don't see any difference. I'm fine. I'm doing the same thing." And whenever he was visiting his friends, even as a Diwan, he would not wait for the host to spread the mat. He will just spread the mat. He will sit down. He won't wait for somebody to speak. He will speak first. So like this, the behavior underwent no change, even though he was Diwan. Then there is a very nice episode called Jihvananda, or the joy for the taste buds. So here we come to know that people of that era really enjoyed eating, because there were so much of other activities that were there to digest the food. Today we have become very sedentary. Whatever we eat, we have to be careful because we are not sure it will get digested. Those days, when we see the list of items that people ate, then we are really surprised. In fact, there is one very funny episode I think I have mentioned earlier also. Once DVG went to a restaurant. It was called Gundappa Hotel. So then he went to this place and said, "Okay, let us see what is there." He said, "Bring one of everything." Okay, some one item. He said, "It will take some time." "Okay, what is ready?" "This badam halwa is there, ready. Other thing will take some time." "Okay, you bring some 4 plates of badam halwa and drop it on the table." So then the badam halwa comes and he tastes this. This is hard badam halwa is chanagide. Let
four more come on the table. So this was the kind of appetite that they had, because everywhere they were walking. See, today we have all the car and other facilities, but those days everywhere they had to walk, because if you look at through the Jnaapaka-chitra-shaale, there are so many episodes of walking, whether DVG and Venkannaya or DVG and his some of the elderly relatives, the walking all through from the cantonment area all the way to Basavangudi, lot of walking. So with that kind of walking, you can afford to eat this sajjige and uppittu and bonda. All these things had to be fried in ghee. You cannot fry in oil. It has to be fried in ghee. So this is a kind of food that they all enjoyed. It was possible because they had that kind of lifestyle. And finally, there is a wonderful episode in the end of the Jnaapaka-chitra-shaale. Almost we can say it's a crowning glory for this 8-volume magnum opus. And it is about the most ordinary people you can think about. He writes about an episode which, probably 1920 or 1921, that there is a row of shop in the east of Tagarpet in Bengaluru, the western compound of Victoria Hospital. And Taragupet, and then there was a shop which belonged to the son of late Appu Rao, the Dharma Pravartaka Appu Rao. His son D. Srinivas Rao was running this Navaratna and Company printing press. So that was the building where even the Karnataka was being published. He also remembers his exchanges with Veerakesari Sitarama Shastri. Sitarama Shastri was a very strong nationalist, and he was very much opposed to Gandhi's support of the Khilafat movement and so forth. DVG, being a liberal, was a little more softer on this issue. He said, they won't bend down and you don't want to bend down. When this is the same, how can the matter be settled? So DVG was from a liberal school. He wanted to find a solution. They had their difference of opinions, but always their arguments ended up with a light-hearted banter and maybe some light meal. Then on either sides of the printing press, he said there was a line of warehouse shops with a corridor behind them, and this long corridor was mostly vacant, and it had become a place of habitation for the casual laborers. So these laborers would basically stay behind the station. One warehouse which was adjacent to the printing press, behind that there was an old couple that resided there. The wife worked as a sweeper in the wholesale market. The husband was old and mostly spent the time in bed because of old age. Now the main episode is about this old couple. One is a sweeper, one is an old person who is not capable of doing much. So as she works as a sweeper, through the course of her work, she would have got some discarded brinjal, discarded potato, some rotten onions, carrots, some different vegetables which have been discarded, thrown out. So she will collect all those vegetables, come back in the afternoon, then carefully remove all the rotten part of the onion, of the carrot, of the brinjal and so forth, take only the good part and prepare a meal which was so aromatic. DVG was working in the press every day. He would see this, such a wonderful meal she would prepare, and the beautiful smell of the cooking will permeate through the entire street. After she was done with the cooking, he writes that the bathing ritual took place. The couple owned 2 or 3 earthen pots. One was to cook the ragi mudde, the other was to boil ambali, and the third was used to store drinking water. Then there was another large pot of water which was boiled for bathing. Now this woman would again collect some firewood and light a fire, boil this water, and take hot water from that, and slowly bathe this old man. His body had become rough with sores. She will bathe him slowly, put little water and wipe the water away, and he would enjoy that. He would say, how comfortable, how divine, what a wonderful thing. And she would just wipe his body with the cloth, and all this would be happening in the open. It is not like there is some private place for it is all happening in the open. It was in front of his eyes every day, and he would really enjoy that process. And after the bath was over, the lady will spread a fresh leaf for the meals, and they'll put a hot ragi mudde, make like a little bit of a hole in that, and pour the ambali, like almost so that it mixes.
And he will just take a small portion, break it up into some smaller pieces, dip the ambali and eat it and really enjoy the taste. And he would smack his lips and he would laugh a little. Then he would say something and she'll respond. They would have a hearty laugh, and this would go on for 1 hour. And every evening this process would go on. And DVG says it's a poignant experience of bliss, and he connects it to Taitiropanishad, Anando Brahmeti Vyajanat. Know that Ananda is Brahman. Isn't everything born of Ananda? Everything that is born lives because of Ananda. They pause here while heading towards Ananda. So he writes, love is the reason for Ananda here. Mutual love made the old man and old woman forget their poverty. And even if they had won ₹1 million in a lottery, what could they have done with that money? What could they have used it for their ripe old age? It is love and affection that made them forget their physical age, made them forget their poverty, their afflictions and everything. And that brought youthfulness to them, he writes. And what's more, love made them visualize beauty in their emaciated bodies. It's not that each of one is a Manmata and one is a Rati, but within that emaciated, aged frame, they are able to see beauty, they are able to see love. And all these jewels, ornamentations, decoration, wealth are only a burden in a place that lacks love. So he says, love is wealth, love means the blossoming of the heart. So with these lines, he concludes the 8-volume Jnaapaka-chitra-shaale. Like I said, it's a befitting conclusion to such a remarkable work. Each episode can be savored independently, and we can see, although DVG was very hesitant to write these episodes, he said much of it would involve writing about me, and I want to avoid that. Even though he said that, and even though I am sure he was very, very careful to avoid any references to himself, we see the DVG in all radiance and beauty when we read this volume. So it is not possible, just like how it is not possible to cover the truth, it is not possible to cover the sun, like that it's not possible to cover a radiant, fragrant personality like DVG's. So even though he tried his best not to be seen, what we see time and again is the brilliance of D.V. Gundappa. I must thank so many of you who have regularly attended these sessions and also listened to it online. But for your encouragement and support, I don't think I would have had the motivation to go through it. So that's another set of people I must thank. Thank you so much for a patient hearing. Namaste. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಟಾಕ್. ಇಡೀ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯವರು ಬರೀ ಶಾಲೆಯ ಈ ಸಂಪುಟಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರದ್ದೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜೀವನಾನುಭವ, ಓದುಗಾರಿಕೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಲಘುವಾದ ವೈನೋದಿಕವಾದ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಭಾವೋನ್ನತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೀವನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಭಾವವೇ ಇರಬಹುದು. ಹರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡದಿರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂಗತ, ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷೋತ್ಕರ್ಷದ ಧೋರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸದ್ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ. ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತು ಗೌರವಿಸಿರೋದಾಯಿತು.
ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯದಿಂದ. ನಾಡೋಜ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆಗು ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮು ಅವರಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ DVG ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ, ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಕ್ರತುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉದಾರವಾದ ನೆರವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಪ್ರಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತನೊಳ್ಳು ಉದಾರತೆ ಅಂತ ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ DVG ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಮಹಾತ್ಮರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೋತೃಗಳು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಾಡಿದ್ದಿನ ದಿವಸದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಅದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.